всегда, когда я шел обучать, я всегда брал с собой фотографию и ставил ее на алтарь. And then one day, I was meditating. И вот один день я медитировал. And spontaneously, you know this? Spontaneously came this question. И спонтанно пришел этот вопрос. Who meditates? Кто медитирует? And this caused everything to turn in and fall. And then the Buddha world collapsed. И это послужило причиной тому, что все и снаружи развернулось внутрь, и каким-то образом весь буддийский путь просто рухнул. And all this learning, scholarly work and training that I had taken, И все эти учения, все эти труды, тренерские работы, которые я проходил, stopped, были остановлены, dropped, отброшены. and was finished. Все это было закончено. So I still had some retreats to do and things to do after that. В то время я еще продолжал делать какие-то ретриты и работу. But I had seen something else. Но я уже увидел что-то другое. And so in my Buddhist retreats Поэтому в моих буддийских ретритах and in the community, I was beginning to ask this question. и в комьюнити, в котором я был, я начал задавать этот вопрос. So who meditates? Кто медитирует? And this was very different from anything you can find in the Buddha's teaching. И это очень отличается от того, что вы можете найти в буддийских учениях. This is challenging not only the objects to know them, but also challenging oneself to know the subject. Это провокация не только для того, чтобы увидеть объекты, но и для того, чтобы посмотреть на субъект. So this was a departure from the Buddha's teaching. И это было такое отправление от буддийского учения. And it became clear within just a few months Через несколько месяцев уже совсем стало ясно, that I couldn't continue что я никак не могу продолжать teaching this concentration on objects концентрацию на объектах without asking who is the subject, без того, чтобы спрашивать, а кто же субъект? who is the doer. Кто делатель? But in the moment that the question rose by itself, who is the meditator, Но в тот момент, когда этот вопрос возник сам по себе, кто медитирует, and everything fell, и все разрушилось, then Sri Ramana was standing in front of me in my mind. и тогда Шри Рамана в моем And he was представлении, laughing, and he said, "You see, I told you, this is the question 10 years ago." и тогда Шри Рамана Махарши появился передо мной, и я увидел, и он спрашивал, внутри меня он задавал этот вопрос, смотри, я же тебе говорил 10 лет назад. Вот этот вопрос. So then I understood something about the inquiry, just a little bit. И тогда я понял чуть-чуть, всего лишь чуть-чуть о том, что такое самоисследование. That this I that he was pointing toward Вот это я, на которое он направлял внимание, was more important было более важно, than all of the objects in the mind and body and world. чем все эти объекты, ум и тело во всем мире. So then I quit teaching. И тогда я уволился, ушел с учения. And I spent about 3 years traveling and visiting temples, Hindu temples in the U.S. И 3 года я путешествовал и посещал различные хинду-темплы в Америке. And just asking this question, who meditates or who am I? И только задавал этот вопрос, кто медитирует или кто я есть. And then one day I was at a temple in Taos, New Mexico.
И в один раз я был в темпле Нью-Мексико. doing seva service for Hanuman Jayanti. И я там служил Хануману Джаянти. And a person came up to me after it was a week-long celebration, and afterwards she came to me. И было целую неделю было празднование, и вот одна женщина подошла ко мне. And she said, I need to speak with you. Я должна поговорить с тобой. She asked me who I was and what was my story and what was my path. И она спросила меня, откуда я, какая моя история, какое мое прошлое. And I told her a little bit about it, similar to what I just told you. Вот что-то такое похожее я рассказал. And she said, oh, now I understand. The message is, the time is now. Come to Tiruvannamalai. Сказала она, тогда я сейчас поняла. Сообщение такое, время пришло, время сейчас. Приезжай в Тируваннамалай. She had been living here for many years, just down the street from the ashram. Она много лет здесь жила, вот прям внизу, там, около ашрама. And she's very open and very perceptive person. Очень открытая и чувствительная женщина. So she recognized somehow in me something about asking this question, you know, tell me your story. I want to hear something because I'm getting ready to leave. And she said, so I live there. Она сказала, я живу там. And I will make arrangements for you to come to Ramana Ashram. Я подготовлю все для того, чтобы ты приехал в Раманашрам. And so then a few weeks later, after I had gotten a visa and so on, I came here and she had made arrangements for me to stay at Ramana Ashram. И несколько недель спустя я подготовил визу, все документы, все, и уже она подготовила в это время все для того, чтобы я приехал и жил в ашраме. And I came for 7 weeks at that time. В это время я приехал на 7 недель. But when I went back to America, I couldn't stay. Когда я вернулся в Америку, я не мог там находиться. So I came back here. Я вернулся сюда. And I stayed 6.5 years. И здесь я уже прожил 6,5 лет. So this is it. This is how I am here. И вот таким вот образом, ну вот это все. Вот так я здесь. This calling was so strong. When she said the time is now, Когда она сказала время сейчас, this was, I absolutely could not do anything else but come here. я больше ничего не мог сделать, только ехать сюда, потому что This зов, was for me Ramana Maharshi's voice. это был Рамана Махарши голос. Зов. А кроме вот Рамана Махарши, кого вы считаете учителем, духовным учителем своим? Who's your spiritual teacher if it's not Ramana Maharshi? If there's some else? So, as I said, principally it was the Buddha, Как я уже сказал, принцип был Будда, 18 years, 18 лет. and then Ramana Maharshi carried me the rest. А остальное Рамана Махарши меня просто подхватил. But also, А также I met Sri Mujiji я встречался с Муджиджи in the early days of him doing satsang here. в ранние годы, когда он проводил сатсанги здесь. And I was with him for 2 or 3 seasons, I think 3 seasons, or the end of of one season and 2 full seasons after that. И вот 2 или 3 сезона, в конце одного сезона и 2 полных сезона потом, получается 3 года. And each time that I had the opportunity to talk with him after satsang or something, he would say to me, somehow he would say in my ear or something, "You are that." And slowly this began to take root. И вот каждый раз после сатсанга или тогда, когда нам удавалось поговорить, он часто подходил и просто на ухо говорил: «Ты то, ты есть то». И постоянно это повторял. И в какой-то момент я почувствовала, что это укрепилось и начало прорастать. Начало какой-то корень зарождаться начался. And then I met Nanagaru.
И потом я встретил Нанагару. And I never spoke with him. I just sat with him И никогда я не говорил с ним, я просто с ним сидел, when he came to Tiruvannamalai. когда он приехал в Тируваннамалай. But on a few occasions, he walked directly up to me and just stood in front of me and looked in my eyes. И несколько раз было так, что он, проходя мимо, просто останавливался и близко-близко останавливался и смотрел мне в глаза. And his Shaktipat И его шактипат went straight in, проходил. sunk me into the heart, sunk the seeker into the heart. Проходил прямо в глубину в моего сердца. And I went into samadhi each time for many hours. И каждый раз я погружался в самадхи на много часов. So he showed me Он показал мне this place in which nothing moves. то место, где ничего не движется. And so I continued to go early in the morning and sit outside his room. И я продолжительное время приходил рано утром и сидел снаружи его двери. Whenever he was here, Всегда, когда он здесь был. and then I met other siddhas around the mountain. И потом также я встречал разных ситхов вокруг горы, которые жили. And each one, through their Shaktipat, showed me how to remain in this place of stillness, and how this is not a place, it is the nature of being. И каждый показывал через шактипат, что это не место, а что это естественное проявление, в которое они меня погружали. So this was the journey here at Tiruvannamalai. Это было такое вот путешествие здесь, в Тируваннамалае, такой путь. Скажите, пожалуйста, подробнее, как самоисследовать. Could you say how to self-inquiry works? How I can do it? How it works? What are you doing now? А что сейчас ты делаешь? Смотрю на вас и смотрю вовнутрь. I'm looking at you and I'm looking at myself, inside myself. So are you aware? А ты осознаешь это? Да. Do you know you are aware? Ты знаешь, что ты осознанно осознаешь это? Сейчас, да. Now, yes. Now, yes. So this is the place Поэтому это место, to keep coming back to. которое позволяет возвращаться сюда, продолжай возвращаться сюда. The inquiry, the words, Самоисследование как слово, who am I, вопросом «кто я есть?» or what is aware, или «что осознает?», or what is aware of this, «что осознает это?», if there's an object present, если какие-то объекты присутствуют. or Или, when I say I, когда я говорю «я», what am I referring to? чему я это прикрепляю? These are all ways, all inquiry questions that are only there to remind you, I am aware. Все вопросы эти осознанные только для того, чтобы все эти вопросы самоисследования, они только для того, чтобы напомнить себе, что я осознаю, я осознанность. В процессе ответа вы показываете, куда смотреть, и в этом состоянии вопросы исчезают. А я к вам пришла с вопросами. In this process of question, in this question, you look at me and all questions is disappear. But I have, I come, when I come, I have some questions.
Ask them. Спрашивай их. Про эго хотел спросить. If you see that they are gone, Если ты видишь, что они ушли, can you see that they never were? ты можешь ли видеть, что их никогда и не было? These questions Эти вопросы, are something that the mind uses которые ум использует in order to get you вместо того, чтобы to think that the mind is real. только для того, чтобы ты думала, что ум реален. So the mind says, there are these questions Поэтому он говорит, здесь вот эти вопросы, and they are important. и они важны. But if you inquire, Но если ты look at самоисследуешь, them very carefully, смотришь на них очень внимательно, you see that there is no mind тогда ты увидишь, что if нету there are no questions. ума, если нету вопросов. So this is the indication Это такой индикатор, that if you stop believing in or giving power to если ты перестаешь верить или давать силу этому, the thoughts, этим мыслям, the mind has dropped. ум просто Very отпадает. naturally. You Естественно. don't have to do it. Тебе даже не нужно этого делать. You only have to not give attention Просто внимание туда не давать. to the thoughts themselves. Мыслям. So, how to do that? Поэтому как это сделать? Yes, because the thoughts are very strong, and all throughout one's life, Потому что мысли, они очень сильные в течение нашей жизни. we are taught from a very young age Потому что с самого малого возраста нам говорили. and conditioned in the world И мы обусловлены определенными условиями этого мира. that the thoughts in themselves are real. Что сами мысли, они реальны. But as soon as you begin to not give them energy, not give them attention, Но как только ты перестаешь вкладывать туда энергию и не даешь туда внимание свое, you can watch them come and go, можешь их смотреть, как уходят и but not приходят, grab them. но не цепляться за них. This is what I mean by not give them attention. Это вот я имею, когда я говорю не давать им внимания. I don't mean suppress them Я не говорю подавлять or их. say, you are bad, go away. Или говорить, о, ты плохой, иди отсюда. They are just there sometimes. Они просто иногда здесь. But if you don't grab them, И если ты их не you see берешь, that there is no mind. ты можешь увидеть, что нет ума. Mind is just somehow a feeling or an experience we have of space, Ум — просто опыт, который мы имеем. that sometimes thoughts are present, Как- sometimes they are not. Когда в пространстве какие-то мысли иногда присутствуют, иногда нет. So now we are free of mind. Сейчас мы свободны от ума. Thoughts can be there or not be there. Могут быть мысли, могут не быть мыслей. Now the question becomes, who knows that? Сейчас вопрос только остается, кто знает это. This is the same question I asked myself when I finally, the question rose, who meditates? Это такой же вопрос, когда у меня возник вопрос, кто медитирует. This can be used with every experience. Можно использовать его с любым опытом. What is aware of seeing? Что осознает видение, What is aware of touching? что осознает прикосновение, What is aware of thinking? мысли, What is думания, aware of tasting? вкуса. All senses Все can be чувства asked, what is aware of this? могут быть вопрошанием, что осознает их. This withdraws attention Потому что это втягивает внимание from the senses от чувств and the sense objects. И чувственных объектов. This begins the process of moving back toward the center of being. Оно возвращает в центр бытия. Then when we are just here, И когда мы просто здесь, and there is only the awareness, и только осознанность, I am aware, я осознаю. now we wait there. Мы просто здесь остаемся, мы ждем. Short time or long time, doesn't matter. Короткое или долгое, длительное время, нам не важно. If we wait there, Если мы ждем здесь, knowing зная, I am aware, я осознаю. eventually
sooner or later, в какой-то момент, раньше или позже, grace, what do we call grace? сама милость, то, что мы называем милостью, Somehow pulls us in. каким-то образом втянет нас в себя. And then this place that the yogis and siddhas here have shown me, this falling into the center of being and just waiting there, just being there. И вот это место, Not которое waiting for anything, йоги показали мне, просто быть здесь, не ждать чего-то, just being there. просто быть здесь. This gets deeper and bigger and wider, Это становится глубже, больше, and then it is seen that everything и потом это видится как все. is somehow coming in this, Каким-то образом like a fountain. это как фонтан. And this fountain is bubbling and happy. И этот фонтан пузырится и счастье. Thank you. So if there is a moment Поэтому если момент, where you realize, когда ты осознаешь, oh, I am distracted, я отвлечена или меня что-то отвлекает by something in the mind чем-то в уме, or sensation in the body or pain или чувством, или or болью, something in the world, или чем-то в something мире, in the world which is very beautiful or Чем-то. something in the world which is so ugly, чем-то, что очень прекрасно, или наоборот, чем-то, что очень ужасно. and then you realize, oh, but I am aware of that. И тогда ты понимаешь, я же осознаю это. Then you can again ask the question, И тогда ты можешь задать what is вопрос, aware? что осознает. So now Поэтому сейчас every object каждый объект in the world, в этом мире, in the body, в теле, in the mind, в уме, this becomes like a gong это становится как гонг or bell или колокольчик, to remind you, который Are you напоминает aware? тебе. А ты осознаешь это? and as soon as you say, I am aware, И как только ты говоришь «я осознаю», now you are back in being, ты возвращаешься в and бытие you are once again allowing space и позволяешь пространству for grace и милости to pull you deeper. погрузить тебя еще глубже. And slowly over time, И через какое-то время this grace сама эта милость makes it possible сделает все возможным for you to lose interest для in тебя some way потерять интерес of all the objects. ко всем этим объектам. They are still there, Они все еще здесь, but your pull to them, your draw toward them, is getting less and less. но твоя вовлеченность в них становится все слабее. But this is not a denial Но это не отвержение, не избегание of objects, the world, объектов мира, the body, тела or the mind. или ума. It is a simple seeing Это просто видение, that these are not real, что это нереально. they are simply an expression Это просто проявление of consciousness itself. самого сознания. And now there is nothing to get rid of. И потом нет чего больше, нет чего больше отвергать. All of this is that. Все это и есть то. This same that Такое же. Muji said to me, you are that. Такое же, как Муджи сказал мне когда-то, ты есть то. The same that Nisargadatta Maharaj said, I am that. Такое же то, как Нисаргадатта Махараджа говорил, я есть то. And this that И это то
allows everything to be free. позволяет всему быть свободным. And this one to disappear in that freedom. И это растворяется в этой свободе. And this one И этот to disappear in that freedom. растворяется в этой свободе. Спасибо. Вы ответили на тот вопрос, который не прозвучал. Я как раз хотела спросить о том, что в медитации понятно, а как вот в жизни осознанность сохранять. You- Это вы уже You answer on that question which I even didn't ask, and that question was how to keep this awareness even in regular life, not just in meditation. Yes, thank you.